Salutare internațiune! Ce faceți? Eu tocmai ce am terminat de făcut un tur gratuit de oraș, al orașului Malaga, un tur pe care îl fac de câte ori am ocazia atunci când merg într-un oraș nou, pentru că, după părerea mea, acesta este cel mai bun mod de a cunoaște un oraș. Iar acest tur a fost unul superb, am avut o ghidă deosebită, Amanda. Mersi, Amanda, pentru tot ce ne-a arătat. Iar acum am să vă arăt și vouă ceea ce am văzut eu. Stați pe recepție! Good morning, everybody. Get closer. So, we're going to start this walking tour this morning. Vamos a empezar ya la visita. Y lo primero que vamos a hacer, first thing we're going to do, es dividir el grupo por idiomas. We're going to split the group into languages. Si queréis hacer el tour en español, if you want to do the tour in Spanish, you can go with Luis. Puedes ir con Luis, ¿vale? Si queréis hacer el tour en español, So, my name is Amanda, and today I'm going to be your guide. I know I don't look like really Spanish, right? But I am. Yeah, I'm a local. Born and raised here in Malaga, okay? You're going to record me? Of course. No. Walk a little bit, comment the different aspects of the city, eh? And my point this morning is to let you know the not to miss in Malaga, and the essential of this city about its monuments, its history, and also the culture and traditions of Malaga. Okay? So, first of all, this morning I would like to hear a little bit about you. Look, I always find really interesting. The most important monument in Malaga. Special and not the Alcazaba or the Roman Theatre. Well, you know, in Andalusia you will find better example of the Muslim legacy or the Roman legacy. Stone. Meanwhile, the other one just 45. And if you walk around, using it for other purposes, so the king floor still has a bigger apartment than me, and they're better located. And the second floors nowadays are a museum with temporary. Alright, friends. Look, we've been walking around the facade of the cathedral. That's the entrance that visitors and believers they use, because you can see the main altar from it. Look, the admission fee for the cathedral is €6. But if you go during the mass or like a little bit before, you don't have to pay to enter. You come to Malaga, you're coming that way up, and you find this building in front of you. Would you think this is the Cathedral of Malaga? Like a what? Like a mosque? No. Look, how it comes. Look, for you to know, have a weird thing over here in this yellow facade. Are you see what I'm talking? Remember I mentioned about the Pimpi restaurant? Alright. Come closer, friends. See. Perfect. Well, now all of us in here. Look, this is El Pimpi
Wimpy restaurant. Remember I mentioned the most emblematic winery and restaurants. Look on top of your heads, you see also the flag of Malaga. Right there, some of you have been intrigued there by this glass pyramid. You have seen the Roman theater, right? I'm going to stop here so the music can do not disturb us. Friends, look, this is a really special panorama in Malaga because you see at the same time the two most important historical buildings of the city. On top of the hill, the Muslim fortress of Alcazaba, and down the hill, the Roman theater. Look, we're going to focus now on the Roman theater. Building of Malaga. It is 2100 years old. Still now, where can I try this garum sauce? In this restaurant down the street called Garum. But it's going to be a recreation, not exactly the same taste, just something. Look, friends, do you remember I mentioned about I would suggest you a few restaurants about typical food of Andalusia and about Malaga. The first suggestion, it is Casa Lola. Look, Casa Lola is a bit down and you find it on the left side after El Pimpi actually, a little bit after. It has nice tapas, raciones, especially the seafood cocktail or the white anchovies on vinegar, really, really good. If you are looking for fried fish, the next suggestion is the best for you, El Pillallo, okay? It's a little bit more farther. In between, in front of the street, you find El Patio. If you're looking for paella, that's the place, because they won the prize of the fifth best paella of Spain. Okay? And then if you go the way down, maybe you have heard about Atarazanas Market, the central market of Atarazanas. They have also a few stands for tapas. Friends, look who we're having here sitting, looking at us. This man, who do you think it is? No, it's not you, okay? Who do you think it is? Pablo Picasso, exactly. Look, the other day I was laughing so much because I had some visitors from the States and they asked me, Ana, La Casa Natal Pablo Picasso. You can also access it if you want, but inside you will mostly see about what Malaga has to offer, what is the not to miss, about the background, the typical things, and for sure now you are ready to continue this walking tour. I hope that you will remember the great time we had this morning together and you will recommend it to other friends as well. I wanted to thank you, as it was a pleasure for me having you here today. Thank you very much, friends. Thank you also. Internațiune! V-a plăcut ce ați văzut? V-a plăcut turul gratuit de oraș al orașului Malaga? Dacă da, lăsați-mi în comentarii ce v-a plăcut, ce vi s-a părut interesant sau ce nu v-a plăcut. Deși nu cred că poate exista ceva ce să nu vă placă, pentru că Amanda a fost un ghid foarte bun și ne-a prezentat cele mai importante puncte de atracție ale orașului, care să știți că se află chiar aici, în centru, toate în apropiere. Prieteni,
trebuie să înțelegeți că acesta a fost doar un rezumat al turului. Turul a durat în total aproximativ 2 ore și jumătate. În mare v-am arătat cam tot ceea ce am văzut, însă foarte important la acest tur de oraș este ghidul. Iar noi am avut un ghid foarte bun pe Amanda, care ne-a prezentat o mulțime de lucruri interesante și nu ne-a bombardat cu foarte multe fapte istorice, ci ne-a spus și povești amuzante, lucruri interesante despre istoria orașului și a principalelor puncte de atracție, plus diverse întâmplări amuzante pe care le-a avut în tururile sale cu alți turiști. Așa că vă recomand cu mare drag să faceți acest tur de oraș dacă vă aflați pentru prima oară în Malaga, și nu doar în Malaga, în orice oraș din lume. Este foarte important să începeți sejurul într-un loc nou, cu un asemenea tur, cu un ghid instruit, bine pregătit, care să vă arate și să vă explice tot ceea ce este important de văzut în acel loc. Iar la aceste tururi gratuite de oraș, un lucru foarte bun este că plătești cât dorești. De exemplu, eu am plătit 5 euro, așa, ca să aveți idee. Alții au plătit un pic mai mult, alții un pic mai puțin, fiecare plătește cât dorește. Nu uitați, orice întrebări aveți, lăsați-le în comentarii și am să vă răspund la ele. Acesta a fost vlogul, acesta a fost turul gratuit de oraș. V-am pupat și vlogul l-am încheiat.